Karibu tena mtazamaji, shukrani sana kwa kuendelea kuwa nasi. Umeona pale kitengo chetu cha mshabongo. Wajua awamu ya pili huwa tunaanza na majibu kutoka kwa wageni. Lakini kwa kuwa sina wageni leo, ningependa wewe mwenyewe ujaribu. Jaribu kunipatia yale majibu ya yale maswali matano. Swali la kwanza tumeuliza, kisa cha kwanza cha corona kiliripotiwa lini humu nchini? Nitumie jibu lako. Swali la pili, chanjo ambayo iliwasilishwa nchini inaitwaje? Ambayo tayari ishaanza kusambazwa, inaitwaje? Swali la tatu, tofauti kati ya chanjo na dawa ni ipi? Nitumie hilo jibu pia. Alafu ventilator huitwaje kwa Kiswahili? Hao maswali ni matano. Nitumie majibu na mhudumu yupi wa afya ambaye alikuwa wa kwanza kupewa chanjo ya corona hadharani humo nchini. Nitumie majibu hayo matano, kisha tutakuwa tukiyasoma tunapoendelea na matangazo haya. Mtazamaji, idara ya magereza ni miongoni mwa sekta ambazo ziliathirika pakubwa kutokana na ueneaji wa virusi vya corona nchini. Mwanahabari Saada Hassan alitembea katika baadhi ya magereza hapa nchini kutathmini hali ilivyo na iwapo mikakati iliyowekwa na Wizara ya Afya kudhibiti maambukizi ilitiliwa maanani. Magereza hapa nchini ni miongoni mwa majengo ambayo yamekuwa kwa miongo mingi. Licha ya idadi ya wafungwa kuwa wengi, hakuna mabadiliko ikilinganishwa na wakati wa ukoloni miaka ya 1900. Sehemu za kuingiza hewa safi zikiwa chache, jambo ambalo huweza kusababisha kuenea kwa magonjwa ya kifua kikuu, pneumonia na kwa sasa virusi vya corona. Lydia, ambaye si jina lake halisi, ni mfungwa katika gereza la wanawake la Lang'ata. Anatamani sana kurejea Uganda alikozaliwa na angalau kuwaona wanawe. Being a foreigner, we are not allowed to make calls daily. We are allowed to make calls through Red Cross. So once in a while we make a call. It is really something that we hold on. Being separated from family is the hardest that you can ever imagine. Roda Anyim Akinyi, ambaye ni msimamizi mkuu katika gereza ya Lang'ata, anasema kuwa licha ya changamoto zinazotokana na kuhakikisha umbali wa mita 1 umetekelezwa, baadhi ya mikakati iliyowekwa imechangia kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona. The place is congested a bit, but immediately the prisoner comes in the prison, we put them on quarantine. They stay in quarantine for 14 days. Faiza, ambaye si jina lake halisi, amehukumiwa miaka 20 gerezani katika kipindi hiki cha janga la corona. Hukumu yake ya kifungo cha maisha ilipunguzwa, jambo ambalo linampa furaha. I don't have to just walk the way I used to walk. You walk with the perimeters, you sit with the perimeters, you eat with the perimeters, everything. Something rings in your mind, be careful of COVID-19. Marufuku ya kuzuru magereza iliyolenga kupunguza kusambaa kwa virusi vya corona ilistahili kuisha tarehe 11 mwaka jana, ila kufikia sasa hali ni ile ile katika magereza na shule ya kurekebisha tabia hapa nchini. Korokoroni Nairobi hali si tofauti. Gereza hili hupata washukiwa wengi waliohukumiwa na wanaosubiri kufikishwa mahakamani. Katika kituo hiki zipo sehemu ambazo zimetengwa za karantini na waliothibitishwa kuwa na virusi hivyo. Licha ya changamoto ambazo zimeshuhudiwa nchini katika shughuli za upimaji wa sampuli, afisa wa kliniki katika gereza la Nairobi Philip Tios anasema hali imekuwa shwari upande wao. Initially, we were requesting people from outside. Those are the lab technologists, lab technicians from the Ministry of Health for our support. But prisons also were enabled through the trainings by the Ministry of Health. Kaunti ya Mombasa imeathirika sana kutokana na virusi vya corona baada ya kaunti ya Nairobi. Gereza la Shimo la Tewa katika eneo la Shanzu limekuwa sehemu ya karantini kwa wafungwa wanaotoka Kwale na kaunti ya Mombasa. Wafungwa 275 wameambukizwa virusi vya corona tangu kisa cha kwanza kuripotiwa nchini. Nixon Bwire, anayesimamia masuala ya virusi vya corona katika kaunti ya Mombasa chini ya idara ya magereza nchini, anasema uzoefu wa kunawa mikono na kuvaa barakoa umechangia pakubwa kudhibiti maambukizi. The commitment and dedication of Kenya Prison Uniformed Healthcare Workers. They've really done a good job. They've endured
the whole process when the disease was at its epitome, and right now we at least from the regional perspective we are at a positivity rate of 0.8. Eric Ochieng, naibu msimamizi katika gereza la Shimo la Tewa, anasema kuwa mwaka mmoja huu umeshuhudia mabadiliko mengi sana. Initially, we had to ensure that our staff members, those who are residing outside the prison premises, we ensured that they had to work from home. The ones that were engaged actively on duty were the ones residing within our staff quarters. Rachel Gadhua, anaisimamia ustawi na hali ya wafungwa katika gereza hili, anaelezea upweke wanaopitia wafungwa hawa wakati huu wa virusi vya corona. Most of them are parents. They do not know how their kids are going on, whether they are schooling also. Baada ya kilomita chache tunafika katika shule ya marekebisho ya tabia ya vijana ya Bostol. Shughuli za usafi na masomo zinaendelea huku mambo kadha yakizingatiwa kama kuvaa barakoa. We do have a board of visitors that comes in on quarterly basis to review the cases of the boys after they've stayed for a period of 1.5 years. After COVID came in, we were not able to hold the boards. So this brought a lot of anxiety to the boys because they were like, now, when will we go home? Mwaka mmoja wa maambukizi ya virusi vya corona nchini umeleta hasara sana katika nyanja mbalimbali. Hata hivyo, kuna mafunzo yake. On the positive side of COVID-19, we have been able to partner with some of the international bodies like the ICRC and the Kenya Red Cross Society. Saada Hassan, KTN News, County ya Mombasa. Muda usoko mrefu tunaungana naye Ali Manzu na mwanahabari Beldin Waliaula wakitueleza kuhusu jinsi wahudumu wa afya walivyojitolea mahanga kunusuru maisha ya Wakenya kufikia kiwango cha baadhi yao kupoteza uhai wao. Kabla ya kuungana nao, tuungane na mwanahabari Rebecca Mwiruri ambaye yuko katikati mwa jiji la Nairobi. Ni mojawapo ya kaunti ambazo ziliathirika pakubwa na janga la corona. Beki, wakazi wa Nairobi wanasemaje mwaka mmoja baadaye? Asante Zubeda, niko hapa na wakazi ambao walikuwa katika pilika za kwenda nyumbani. Ningependa kuongea na wao. Jina lako? Kwa majina naitwa Francis Owino. Francis, hivi sasa ni mwaka mmoja tangu kuliporipotiwa kisa cha kwanza cha corona. Na ukiangalia huu mwaka wote, maisha yako yalibadilika vipi? Kusema kweli, nikichangia mambo jinsi ilivyokwenda baada ya hii ripoti tulipopata ya corona, imetuangaisha kama wazazi, specifically kwa mambo ya mapato imerudi chini, maisha imekuwa ngumu, kumekuwa na changamoto mengi kama watoto, hata vile walikosa kwenda shule. Mimi hivi mnavyoniona, mimi ni victim wa watoto ambaye mmoja wao alipachukua mimba. So imekuwa ni jambo kali sana kama sisi kama wazazi. Na ile mambo ningependa kuchangia ni ya kwamba hii corona ambayo imekuja wakati mbaya zaidi, kwa sababu hata manyumba kumekuwa na changamoto. Unaweza kupata manyumba tunashindwa kulipa, maisha inakuwa gumu, kazi zimekuwa affected, hospitality industry, restaurants na mambo kama hayo. So mimi kusema kweli, ile mambo ningependa kuchangia ni ya kwamba hii corona imetuletea shida mengi na watu wanahangaika left, right and center. Wazazi, wamama, watoto, wazee, wakongwe, ni shida. Na tungependa kuomba tu wakizingatia vaccination, labda mambo huenda yakawa mazuri, lakini kwa sasa mambo ya corona imetuangaisha sana. Asante Peter kwa hata kueleza kisa chako. Ningependa tu kujua matumaini yako wapi? Other than ile vaccination, unaona tuna matumaini ya kurejelea economy iwe nzuri? Kuna matumaini hapa mbele tunapoendelea? Kusema kweli, matumaini yamo kwa uchache. Siwezi kusema ati yako kabisa, kwa sababu ni kama nyumba ikibomoka kitambo, ujenge hiyo nyumba uirudishe katika hali yake,
inakuwa ni changamoto. Kwa hivyo matumaini bado imetu affect psychologically, imetu affect financially, imeaffect vizazi na watoto wamekuwa mentally tortured. So kwa mimi hii corona imekuwa ni changamoto kubwa. Natumaini ni kidogo, sio sana kwa sasa. Asante. Asante sana kwa maoni yako. Ndakumwongelesha mama hapa, jina lako? Jina langu ni Filomena. Filomena, mwaka mmoja tangu tulipopata kisa cha kwanza cha corona humu nchini na maisha yakabadilika kwa njia nyingi sana. Maisha yako yalibadilika vipi Filomena? Maisha yangu imebadilika sana. Juu nilikuwa na watoto wa street children, walikuwa nakuja na wapatia kitu, hata nawasaidia sana sana. Hata niko na mmoja hapa ambaye ni muibaji, na nilikuwa namsaidia hata chakula, hata nguo, na hata kwangu kwenye nilikuwa nakaa na sidwa na hata nakulipa, because the business is not doing well at all. Sasa ile iko tunasidwa ikiendelea tu hivi, what is next? Biashara iendelee vizuri. Biashara hizi dogo tunaambiwa ati kuna pesa zinapeanwa za kubosti biashara hizi dogo na hatugawahi kusiona. Sasa tunasidwa, what is next? Asante sana Filomena, naomba niongee na mwingine kwa haraka. Jina lako? Yangu jina ni Elijah Para. Nilikuwa wewe ni mwendeshaji bodaboda pale. Maisha yako yalibadilika vipi kwa ufupi? Mwanzo vile corona iliingia Kenya, maisha ilibadilika kivyangu. Mambo ya matumizi ya nyumba, alafu ya chakula, kulipa nyumba ndio ilikuwa mbaya. Sasa saa hizi kikwangu maisha ilianza kuwa mzuri kuanzia mwisho wa mwaka hapo. Sasa saa hizi mimi siwezi lalamika, niko sawa kwa sababu matumaini yenye niko nayo saa hizi. Naona katika hii East Africa serikali wanajaribu kupigania hii janga la corona. Maana hata tunataka vile serikali imeweka hii mikakati, tunataka ajaribu aondoe hii mnyama ambaye inadhiri sana. Alafu tena tunataka president wetu aondoe hii kitu inaitwa curfew, kwa sababu nataka pesa itembee usiku na mchana. Maana asante sana kwa sababu ya muda naomba kuelewa, lakini tutamsikiza hapo kesho tujue kama ataondoa curfew ama itakuwa vipi. Kwako Zubeda. Shukrani sana Rebecca, ni mwanahabari Rebecca Mwiruri ambaye anafuatilia kauli zako. Endelea kututumia pia mtandaoni, atakuwa akizisoma muda usiokuwa mrefu. Mtazamaji, janga la corona limesababisha vifo vya wahudumu wa afya ambao walikuwa mstari wa mbele kupambana na ugonjwa huu. Madaktari, wataalamu wapatao 40 walipoteza maisha yao, kando na wauguzi na maafisa wa kliniki. Leo tunapoadhimisha mwaka mmoja, tunawakumbuka baadhi yao waliojitolea mhanga ili kuyaokoa maisha ya wengine. Mwanahabari mwenza Ali Manzu na taarifa hiyo. Madaktari 16, wahudumu wa afya 39 na maafisa wa kliniki 16. Idadi kamili ya maafisa 65 wa afya waliokuwa mstari wa mbele ambao walipoteza maisha yao kutokana na virusi vya COVID-19. Hawa ni wahudumu wa afya waliokuwa katika nafasi mbalimbali za taaluma. Wengine walikuwa ni wahadhiri, huku wengine wakiwa ndio mwanzo wameanza kazi. Walikuwa ni wazazi na waliotegemewa na familia, vijana barubaru na kinadada, marafiki walioacha alama. Tunaanza na Daktari Doreen Lugaliki, mtaalamu wa kuwazalisha wajawazito ambaye pia ni mama, aliyekuwa kwenye taaluma iliyoanza kung'ara. Alikuwa mtabibu wa kwanza kuaga dunia kwa sababu ya virusi vya corona. Baadaye alifuatwa na mhudumu wa afya Marian Awor, aliyekuwa na umri wa miaka 32 kutoka Rachuonyo, kaunti ya Homa Bay. Alifariki bila kumwona mwanae mchanga. Mwingine aliyetondokea ni Charles Okoth Ochola, afisa wa kliniki mwenye tajiriba ya muda mrefu, mtaalamu wa mapafu na ngozi, ambaye pia alikuwa mshirikishi wa kampeni ya ugonjwa wa kifua kikuu ukanda wa Nyanza. Kisha kulifuatiwa na Daktari Ndambuki Mboloi, mtaalamu wa magonjwa ya kupumua katika hospitali kuu ya Kenyatta hapa Nairobi, ambaye kimya chake dakika za mwisho bado chawasumbua wenzake. Taifa lilimpoteza Daktari Lawrence Karanja, aliyekuwa mhadhiri tajika katika chuo kikuu cha KIOO. Alikuwa mwanzilishi mwenyekiti wa vitengo vya tiba katika taasisi mbalimbali nchini.
ila kwa familia yake alitambulika kwa jina la Baba Sian. Profesa Paul Gushu Ngigi alikuwa na umri wa miaka 69. Alikuwa mtaalamu wa figo huyu, ambaye ni profesa aliyeleta tija katika kitengo cha mafunzo ya kutibu magonjwa ya figo nchini. Kifo cha Profesa Anthony J. Owere aliyekuwa na umri wa miaka 64 kilitikisa Kenya kwa mshangao. Alikuwa mtaalamu wa kutibu magonjwa ya figo, kiongozi wa kitengo cha matibabu ya figo katika hospitali kuu ya Kenyatta hapa Nairobi. Pia alikuwa ni naibu mkurugenzi katika taasisi ya utafiti wa figo Afrika ya Mashariki. Kando na kuwa mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi, marehemu Profesa Were alikuwa rais wa muungano wa watabibu wa figo barani Afrika. Kufikia mwanzoni mwa mwaka huu, zaidi ya wahudumu wa afya 3,000 waliambukizwa virusi vya korona, wakubwa kwa wadogo, wake kwa waume. Virusi vya korona viliwavamia wakati wakiwahudumia wagonjwa, wakati walikuwa wanahitajika sana katika vituo mbalimbali hapa nchini Kenya. Roho zao zilazwe pema. Bila shaka Mungu aendelee kulaza roho zao mahala pema. Daima watabaki kuwa mashujaa wetu, makiwa kwa familia za wote walioaga. Baada ya virusi vya korona kutangazwa kuwepo nchini mwezi Machi mwaka jana, wahudumu wa afya walipitia kipindi kigumu, ikiwabidi wabadilishe mfumo wao wa utendakazi ili kujikinga na kuwakinga wagonjwa waliowahudumia, ila baadhi yao wakajipata wao ndio wagonjwa wa virusi hivyo. Ripota wetu Beldin Waliaula anaangazia changamoto wahudumu wa afya walipitia na mafunzo walioyapata kutokana na janga hili la korona. The samples will be taken to the lab, directed to molecular lab where they are done. Mwaka uliopita nilikutana na Moses Ondieki, mhudumu katika maabara ya Lancet hapa jijini Nairobi. Kipindi hicho hofu ya corona ilikuwa imeenea, kulazimu ahame kwake ili kuepusha familia yake na hatari ya kuambukizwa virusi hivyo. Basically I didn't have any symptom at all. There was no symptom, but then the restriction now, the more restriction, not that I was not restricted, the more restriction into quarantine, it wasn't a good experience, of course. At this particular moment, I didn't have to see anyone at all. Not at all. I'll make food for myself. I'll even do clothing, laundry for myself. But then within 14 days, and I kept on engaging the ministry officials because they were calling up and following the situation. But then within 14 days, I was up and about. Ila kufikia sasa anasema kufanya kazi kipindi hiki hakujakuwa rahisi. Our kids will not freely mix with kids within our where we stay. But now, I think people have accepted. People have accepted the virus is there. It is because almost everyone now, either you have been directly affected or indirectly affected. You have had a friend, a colleague, or even a relative who has either contracted the virus. Some even have lost, and therefore it has been seen like a situation to be dealt with. But and in fact, we are getting more support now. People are not running away from us. People are accepting and they are appreciating on what we are doing. Hata na changamoto zote, Ondieki ana furaha, angalau amerejea na kutangamana na familia yake tena. This time, from September, we had to reorganize our compound and I had to accommodate back my family. But they have since even, the kids have gone back to school. And, but I still try to discourage a lot of movement, a lot of people within my home. Yeah, because still I'm basically exposed. Kutoka kwa Ondieki hadi kwa Daktari Chibanzi Mwachonda, ambaye kipindi hiki cha corona amekuwa mstari wa mbele kupigania maslahi ya madaktari, ila naye hakusazwa na virusi vya corona. I didn't expect it at the time, but I also got COVID at a time when it was at one of the peak periods in the month of July going into August 2020. It did come as a shocker to me. But I had to deal with it, and being a doctor, then I understood fully the implications. At the time, we'd lost one doctor to COVID-19, and those are the things that were running through my mind in terms of
am I going to be a statistic? I had what you call moderate symptoms. It wasn't mild, it was moderate. Apart from the lungs and some episodes of difficulty in breathing every now and then, there was extreme fatigue, there was diarrhea, there was vomiting. So you can imagine all that. You're not able to retain what you eat. There was, of course, some mild fevers, headaches. Yeah, so I did spend a good number of the first 10 days basically in bed. Kupatwa na virusi vya corona kulimpa kichocheo hata zaidi Daktari Mwachonda kuwa na ari sana ya kuleta mabadiliko katika sekta ya afya. The country needs to plan for that. We must at least have, if not in every county, regional infectious disease units that are fully functional, that can handle any infectious disease that are normally outbreaks, and even if we go to handle any pandemic, then we'll be in a position to handle all this. Baadhi ya mabadiliko Daktari Mwachonda anategemea kutekeleza ni katika kuwahudumia wagonjwa mahututi wanaohitaji uangalizi wa dharura. You get to the point where breathing is a problem, your oxygen levels are dropping, you're finding it difficult to breathe, then you will be brought to the intensive care unit or the ICU. So we normally would start you off in a ward setting, watching you very closely, but when it becomes clear that your lungs have been taken over by this COVID infection, then we bring you to the ICU and we help you with your breathing. Nilikutana na Profesa Wangari Sika, daktari wa wagonjwa mahututi katika hospitali ya Chuo Kikuu cha Aga Khan hapa jijini Nairobi. I entered a room with a patient who was confirmed. I wasn't afraid, but I remember being highly aware of the fact that colleagues around the world in such situations had lost their lives. And I didn't take that lightly at all. But I'm grateful that I took that first step, because by doing so I was able to also support my younger colleagues who also were willing to but anxious, and reassure them that with attention to how you put on the PPE and how you take it off, probably more importantly, you would be safe. Kufanya kazi katika mazingira ambamo mtu anafahamu ufika ipo hatari ya kuambukizwa virusi hivyo hatari ni mtihani mgumu. COVID, what has been different for a long time about it is feeling a sense of helplessness for a long time, in that we didn't quite know what we needed to do to save a life. Our simple approaches didn't seem to be having the same effect, because with all other infections, other diseases, we know what the treatment is. For this one, we didn't know. Changamoto kuu iliyoibuka ni kwamba ilikuwa muhali kuzipata taarifa nyeti kuhusu virusi vya corona, mbali na vyumba vya watu mahututi kuwa finyu. In the past, where very often it's people in our parts of the world who are waiting for the West to give us guidance. All around the world, everybody was trying to find the answers to this question about what is the best way to take care of a patient, what therapies work, what doesn't work. And what has helped us is the networking that we have been able to achieve, both within the country as specialists and as practitioners, and also reaching out to our colleagues who work around the world, who are also seeing this pandemic and its effects, who have various interventions that may have worked that they are willing to share with us. Zaidi ya wahudumu 3,000 wa afya wameambukizwa virusi vya corona nchini, huku zaidi ya 60 wakipoteza uhai kutokana na virusi hivyo. Thankfully not, and perhaps again, simple measures I have been religiously adhering to. You see, I'm still wearing my mask. Yeah. So religiously adhering to those measures and avoiding gatherings, especially until we understood what was going on. I think at the end of the day, those things do work. Sekta ya afya ikiendelea kupambana na changamoto kama za uhaba wa wahudumu wa afya, angalau kuna hatua zilizopigwa kulikabili janga la corona. Belden Waliaula, KTN News. Mtazamaji, tunarudi na mengi zaidi muda usiokuwa mrefu. Bila shaka tunazidi kuwavulia kofia wahudumu wote wa afya humu nchini. Nyinyi kwetu ni mashujaa. Na mtazamaji, tutakuwa tukirudi, naona mmenitumia majibu ya yale maswali kwenye sehemu yetu ya Mshabongo. Tutakuwa tukiyasoma kisha tuungane na wanahabari wetu katika sehemu nyingine za nchi, na kusihi usiondoke.